Let's try to solve the question number 3 in ratio analysis in this class. Question number 3. Question number 3 data கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து requisite ratios calculate பண்ற மாதிரி sum இருக்கு. இந்த மாதிரி questions வரது கொஞ்சம் rare தான். Most of the cases ratios given but you have to drive the data. அந்த மாதிரி தான் questions வரும். Question number 3. Now income statement. Balance sheet and income statements are available. Balance sheet and income statements are available. Okay. What to be calculated அப்படின்னு சொன்னாக்க requirement are these 5. You have to find out these 5 elements here. Okay. First one being inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio எப்படி போடுவீங்க? Inventoryக்கும் turnoverக்கும் உள்ள link. Turnover அப்படிங்கும்போது stock. If you have been given opening and closing stock, then you can take the average stocks. ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா better you can take the average stock. Okay. Average stock. And stock is valued at cost. அப்படின்னா நீங்கள் எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம்னா cost of goods sold எடுத்துக்கலாம். That to the latest one. Latest one 2021 ஓட இது நம்ம எடுத்துக்கலாம். Now the formula being cost of goods sold divided by average stock. Cost of goods sold being 20,860 divided by average stock being, come on, do the additions and divide this by 2. What is the average stock? 2637. 2637 is the denominator value. So final value being 7.9 times. Financial leverage formula என்ன அப்படி சொன்னாக்க EBIT by EBT. EBIT by EBT வந்து financial leverage. இது வரைக்கும் இந்த ratios நம்ம பார்க்கல. No need to worry about that. We have a separate chapter called leverage. அதில் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுப்பீங்க. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதும் டெரைவ் பண்ணதும் இதோட யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது அது லிவரேஜ் சாப்டர் படிப்பீங்க. ஸோ நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட் ஹியர். ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் EBIT by EBT. So here the EBIT being EBIT earnings before interest and tax is 170. Then EBT being 57. 170 by 57 will be the answer. Final answer being 2.98. 2.98. Then return on investment. Return investment connecting word on. Investment அப்படிங்கிறது capital employed, shareholders funds and long term debt எல்லாம் சேர்த்து எடுத்துக்கணும். That's what about the investment. Denominatorல investment or capital employed. Numeratorல இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சேரக்கூடியது என்னவா இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க you can take EBIT or tax remove பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். EBIT minus tax எடுத்துக்கலாம். EBIT into 1 minus T. EBIT into 1 minus T. அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் க்ளோசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை 2 போட்டிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஹவு மச் வில் பி த ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? 50 to 51. And EBIT being 170. What's the tax rate here? Tax rate 23 is for 57 அப்படி சொன்னாக்கா what is the tax rate? 23 by 57 in percentage 40%. அப்படின்னா EBIT
170 into 1.1 minus 0.4 divided by average investment being 52, 51 we found out. The final value being 1.94 percentage only. Either percentage is percentage. I can represent in percentage. Return on equity வரும்போது return on equity ரிட்டனுக்கும் ஈக்விட்டிக்கும் உள்ள லிங்க். ஸோ ஈக்விட்டிங்கிறது டினாமினேட்டர் வேல்யூ. ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸோடைய என்டையர் ஃபண்ட் வில் பி டேக்கன். As we have been given opening as well as closing both, it is better to take the average also. அப்போ average equity. Equity shareholders நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணுறோம்? Whatever the leftover thing for them, earnings available to the equity shareholders will be taken, so which is 34 rupees earnings available to equity shareholders. அதாவது ஈட்லேருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். we don't have the preference shares details here. அப்படின்னா we assume preference dividend being 0 அப்படின்னு assume பண்ணிக்கலாம். Then the final value being 34 divided by average equity. You have to add these two and divide this by 2. What's the value? 1924. Huh? 0.5. Okay. So 1924.5 is the denominator value. You better represent in percentage. I think the value being 1.77 percentage. So இந்த மாதிரி ரெண்டு வருஷத்தோட டீடைல்ஸ் இருந்தால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. You can use the average also. Clear? And average collection period, ACP. ACP எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஓகே, ACP அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஃபார்முலா சேர்ந்தது. டெட்டாஸ் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோவும் டெட்டாஸ் வெலாசிட்டி ரெண்டு மிங்கிள் பண்ணிக்கிறீங்க. அப்போ டேஸ் ஆர் மந்த்ஸ் இன் இயர் 360 டேஸ் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இன்ட்டு ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் டிவைடட் பை கிரெடிட் சேல்ஸ். அதாவது கிரெடிட் சேல்ஸ் பை ரிசீவபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஓகே, டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படி சொன்னாக்க கிரெடிட் சேல்ஸ் பை ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ். அதே டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் டேஸ் வரும்போது 360 டிவைடட் பை டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. அப்போ இதை நம்ம டினாமினேட்டரில் கொண்டு வரும்போது இன்வெர்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. 360 இன்ட்டு average receivable by credit sales னு சேர்த்து போட்டுக்கலாம். ரெண்டு ரேஷியோவும் சேர்த்து போட்டுக்கிறோம். here 360 into average receivable வரும்போது average receivable debtors opening value plus closing value by 2. What's average debtors here? எவ்வளோ? 13.31.5. okay, 1331.5. okay, so 1331.5 divided by credit sales. Here nothing mentioned, so we assume that the given sales being the credit sales 22,165. This is represented in days. 22 days will be the answer here. 22 days will be the answer here. Let's move on to the next one. Fourth one. Fourth question. See, current ratio
liquid ratio working capital கொடுத்திருக்கிறாங்க. current ratio, liquid ratio and working capital. இது வந்து டேட்டாவை நம்ம எப்படி டீகோட் பண்றது அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம். So we have been given working capital and then current ratio and liquid ratio கொடுத்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப சிம்பிளா என்ன பண்ணிக்கலாம், working capitalum current ratioவும் கொடுத்திருந்தால் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றோம், current ratioவை working capital structure எழுதுங்க. Current ratio is equal to current assets by current liabilities, which is 2 numerator, then denominator should be 1. Otherwise, current assets, current liabilities is equal to working capital, that you know. From this ratio, current assets should be 2 times and current liabilities should be 1 time and working capital should be 1. Now we have been given one of the 3 datas. மூணுல ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துல அதை ஃபீட் பண்ணுங்க. This is given information. Okay, as this value is given, rest of the value can be easily found out using the cross multiplication. Here 1 lakh into 1 by 1, 1 lakh is the current liabilities, and in this case 2 lakhs into 1 by 1, 1 lakh into 2 by 1, 2 lakhs will be the current assets. So இதில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது, current ratio working capital கொடுத்திருந்தால் எப்படி break பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். Calculate current assets, current liabilities, current assets 2 lakhs, current liabilities 1 lakh, liquid assets and stock கேட்குறாங்க. For that I have to depend on the liquid ratio. Liquid ratio வரும்போது liquid assets by current liability, usually liquid assets by liquid liability போடுவாங்க. Unless bank overdraft statement is given அப்படின்னு சொன்னாக்க we assume that the bank overdraft will not exist. அப்படின்னா current liquid liability is equal to current liabilities நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக பேங்க் ஓவர்டிராஃப்ட் கொடுத்தா மட்டும் எடுங்க, இல்லைனா எடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் எத்தனை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்துருக்கிறீங்க படிக்கும்போது, பேங்க் ஓவர்டிராஃப்ட் இருக்குமா, பேங்க் இருக்குமா? 95% பேங்க் தான் வரும். ரேராக சம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் will have the bank overdraft, rarest scenario. அதே மாதிரி இந்த ரேஷியோஸ் கொடுக்கும்போது பேங்க் ஓவர்டிராஃப்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும் டினாமினேட்டர் லிக்விட் லைபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கணும், இல்லைனா நீங்கள் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்போ இதோட ரேஷியோ வந்து 1:1 கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னாக்க ஐ அஷ்யூம் திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர், திஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் நம்பர் 2. இதில் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பீங் 1 lakh. We found out that 1 lakh from the working note number 1. Working note number 1ல இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Then you can get this value easily using the cross multiplication, liquid asset being 1 lakh. So liquid assets 1 lakh. Stock எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கரண்ட் அசெட்ஸ்லேருந்து லிக்விட் அசெட்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வரது ஸ்டாக். அதாவது லிக்விட் அசெட்ஸோட ஸ்டாக் ஆட் பண்ணால் கரண்ட் அசெட்ஸ்னு நமக்கு தெரியும். அதில் கரண்ட் அசெட்ஸ் 2 lakhsன்னு தெரியும், லிக்விட் அசெட்ஸ் 1 lakhன்னு தெரியும். இந்த 2 lakhs வந்து ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1லேருந்து கண்டுபிடிச்சோம். இந்த 1 lakh வந்து ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2லேருந்து கண்டுபிடிச்சோம். We know that the difference between liquid assets and current asset being only stock. Of course there may be prepaid expenses but rare situations. அப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து கட்டாயமாக ஸ்டாக்காக இருக்கும். பேலன்சிங் ஃபிகர் we found out that. That's how we can do. For each and every calculation you have to give the hint from where you arrived at, whether it is given in the question or you arrived in some of the working notes அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க. Okay, clear? Shall I move on to the next one? Clear? Text பண்ணுங்க. We'll move on to the next question.
This illustration is all about finding the data from the current ratio and working capital. Current ratio working capital இருந்தால் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். Next question. Suppose rather than working capital, if stock details is given, how can we proceed? That's what about the question number 5. இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? ஸ்டாக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. கரண்ட் ரேஷியோவும் லிக்விட் ரேஷியோவும் ஸ்டாக்கும் கொடுத்திருந்தால் கரண்ட் ரேஷியோ கரண்ட் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், liquid ratio liquid assets by current liabilities. Assume that we don't have the bank overdraft. So assumption எப்போதுமே assumption இருக்கணும். assume no bank overdraft அப்படி இருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். current assets by current liabilities being 2 times அப்படின்னு சொன்னால் numerator 2 denominator 1, liquid ratio 1 time அப்படின்னு சொன்னாக்க both are equal 1/1, where stock information is given. In combination of these two, current assets kum liquid assets kum ulla difference. The difference between current assets and liquid asset, where denominator being same na rendume current liabilities irukkom. That means no bank overdraft. அப்படி இருக்கும்போது the difference between these two is 2 minus 1 1. அதாவது current assets வந்து 2 share ஆகும், liquid assets 1 share ஆகும் இருக்கு. Then the difference between these two will be your stock. Okay, current assets க்கும் current liabilities உள்ள difference வந்து working capital, current assets க்கும் liquid assets உள்ள difference stock. Ratiosல இருந்து எடுக்கும்போது liquid ratio current ratio denominator same இருக்கும். It means we should not have the bank overdraft. Among the three, the data related to stock is given. Any one data is available. It's very simple to find out the rest. One share is equal to 1 lakh. Liquid assets also 1 share. Then it should also be 1 lakh, and here it is 2 lakhs. Cross multiplication. Okay. This is given. இது அரைவ் பண்ணது காரணம் difference between current assets and current liabilities. இதை வச்சு அரைவ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. Rest now you can very easily calculate. This is assumed to be working note number 1. Current ratio, current assets by current liabilities 2/1. Current asset நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம், which is 2 lakhs from working note number 1. அப்போ current liability should be what? 1 lakh இருக்கும். Cross multiplication. கரண்ட் ரேஷியோக்குரிய ஃபார்முலாவில் கரண்ட் அசெட்ஸ் 2 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. 2ங்கிறது 2 lakhs அப்படிங்கிறது ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1ல் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு அதை ஃபீட் பண்ணிட்டேன். 2 ஷேர் 2 lakhs இருந்தால் 1 ஷேர் எவ்வளோ இருக்கணும்? கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், தேவையான விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ கரண்ட் அசெட்ஸ் 2 lakhs, current liabilities 1 lakh, liquid assets 1 lakh. We got all the data. Now, next question. Question number 6. இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் எக்ஸாமில் வரும். ஆனாலும் டீட்டெயிலாக படிக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபார்மேட்டை டீச் பண்ணியிருக்கிறேன்.
காம்ப்ரிஹென்சிவ் எல்லா ஃபார்முலையும் அப்ளை பண்ணி ரேஷியோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம். அந்த மாதிரி எக்ஸாமில் கேட்கறது ரொம்ப ரேர். இப்போ பார்க்குற அதே ஸ்டைலில் தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ரேஷியோஸ் கொடுத்துட்டு யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி மிஸ்ஸிங் டேட்டா லைக் ஆல். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஹவு கேன் யூ ஹேண்டில் திஸ்? எடுத்தோன்னா ரேஷியோஸ் எடுத்து எழுதிட்டே வந்துருங்க. ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் டு ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ, ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ யூஆர் ஆஸ்ட் டு ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னால் உடனடியாக பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட்டை போட்டுருங்க. ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட் போட்டுருங்க. சப்போஸ் கொஷின்லேயே பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட் கொடுத்துருந்தாக்க அந்த ஃபார்மேட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த க்ளூ. ஓகே, ஸோ அதனால் சார் கொஷின் மட்டும் சார் அப்படிலாம் கிடையாது. If any balance sheet skeleton format or income statement skeleton format given, that's also balance sheet. So இங்கே வரும்போது balance sheet I have to prepare. Now we have been given overdraft also, so you have to be double cautious. மொத்தம் 4 ratios இருக்கு. Number 1, fixed assets to proprietary ratio. So fixed assets இருக்கு, proprietary ratios இருக்கு. ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன டேர்ம் இருக்கு? 2ன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு. அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ஷுட் பி நியூமரேட்டர், ப்ரொப்ரைட்டரி அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓனர்ஸ் ஃபண்ட், நெட் ஒர்த் ஆர் ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட் ஆர் ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி, ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட் ஆர் ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்கு? 0.75 டிவைடட் பை 1 இருக்கு. அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் என்னென்ன டேட்டாவாக இருக்கோ அதை எடுத்து இங்கே போட்டுருங்க. பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இந்த சம்மில் இருக்குது, இங்கே நான் போட்டுக்கிறேன். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் 40,000 rupees. கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் தேர். செகண்ட் ஒன், கரண்ட் ரேஷியோ, கரண்ட் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் liabilities 2.5 divided by 1.5. கரண்ட் ரேஷியோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுத்தால் சம்ம போட்டுருக்கலாம். ஸோ நமக்கு இங்கே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்குறாங்க. கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் தி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் அரேஞ்ச் திஸ் வே. ஓகே, திஸ் வேல்யூ பீங் 1. ஓகே, மாற்றி எழுதிட்டு from current ratio, from current ratio. இந்த மூணுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? we have been given working capital 2.4 lakhs. இங்கே வந்து given அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். and this value I use a cross multiplication 2.4 into 1.5 divided by 1, 3.6 lakhs, and this one being 2.4 lakhs into 2.5 divided by 1, 6 lakhs. Hope you'll be able to understand this one. Whatever the information you supposed to record in your balance sheet, immediately go on post there. So inge current assets being 6 lakhs and current liabilities being 3,60,000. current liabilities being 3,60,000. இங்கே பாருங்க, current liabilities அப்படிங்கிறது liquid liability and bank overdraft. bank overdraft 14 தெரியும், total current liabilities வந்து 3,60,000 நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். அப்போ liquid liabilities எவ்வளோ இருக்கணும்? 320,000 ஆக இருக்கும். 320,000 balancing figure. As already told you, balance sheet is also one of the working notes. Rough அங்கே போட்டால் தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியுது. கண்டுபிடிச்சாச்சு, எடுத்து வச்சிட்டீங்க liquid liability. Third one, liquid ratio. Liquid ratio வரும்போது formula being liquid assets by not current liabilities here. ஏன்னா பேங்க் ஓவர்டிராஃப்ட் இருக்கு, அப்போ liquid liability will be the denominator value. Now liquid liabilities we already found out, which is 3,20,000. Note, so value 1.5 இல்லையா? The value being 1.5 by 1.
liquid liability is எவ்வளோ? Note. Liquid liability is equal to current liabilities minus bank overdraft. Current liabilities we found out, which is 3.6 lakhs from working note number 2. Bank overdraft 0.4 lakhs. This information is given. So 3.2 lakhs will be the liquid liabilities. 3.2 lakhs. ஏதாவது தப்பா பண்ணனா current ratio இருக்கு 2.5 சாரி அப்ப 2.5 இது 1 இருக்கணும் இது 1.5 இருக்கணும் calculation mistake so I stand corrected 2.5 is to 1 இல்லையா so I just stand corrected all these things okay யாருமே பார்க்கல this is 1.5 அப்ப 2.4 into 1 by 1.5 then this value should be 1,60,000 and this one should be 2.4 into 2.5 divided by 1.5 4 lakhs. So அப்ப இந்த இடத்துல வந்து this value being 1.6 1,60,000 this is 1,60,000 40,000 போயிடுச்சுனா 1,20,000 so 1,60,000 minus 40 1,20,000 so liquid liabilities being 1.2 lakhs refer to the note அப்ப liquid assets எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க you can do the cross multiplication so 1.2 lakhs into 1.5 divided by 1 1.8 lakhs is the answer okay இது liquid asset current assets இருக்கு third I can find out the stock fourth I can find out the stock stock is equal to current assets minus current liabilities current assets being 4 lakhs minus current liabilities being sorry current assets minus liquid asset sorry okay liquid asset liquid assets எவ்வளோ 1.8 lakhs we got it 1.8 lakhs அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 2.2 lakhs is the stock அப்ப இங்க எழுதும்போது stock 2.2 lakhs 2.2 lakhs and liquid assets 1.8 lakhs total 4 lakhs being your current assets clear இப்போ இத வெரிஃபை பண்ணுங்க current assets க்கும் current liabilities க்கும் difference 2,40,000 working capital அவங்க கொடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் we don't have any error now one more note proprietary fund and fixed assets proprietary fundங்கிறது owners fund அப்படினா அதுல இருந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா fixed assets minus proprietary fund is nothing but working capital that you have to understand balance sheet fixed assets வந்து 1000 current assets வந்து 500 current liabilities வந்து 300 and proprietor fund shareholders fund 1200 இதை வேற எப்படி எழுதலாம் fixed assets 1000 proprietor fund 1200 you can neutralize these two working capital being 200 tally HLIA 1200 fixed assets to proprietary fund அப்படினு பாக்கும்போது 1000 divided by 1200 what is the value 0.833 you know that fixed assets plus working capital should be equal to the proprietary fund இதுல இருந்து இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்ப fixed assets க்கும் proprietary fund க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் 0.833 and this should be 1 அப்படி சொன்னாக்க this should be the balancing figure
அல்லது இப்படி போட்டுக்கலாம், proprietary fund minus fixed asset is equal to the working capital. That's how we can get the answer. இதுதான் அந்த லிங்க். இங்கே நமக்கு அது கிடைக்குது. Fixed assets 0.75, proprietary fund 1 அப்படி சொன்னாக்க working capital எவ்வளோ இருக்கணும்? 0.25. ஸோ இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுக்காக தான் இதை கைட் பண்ணி இருக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த வேரியன்ஸ் ஓவர். ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கரண்ட் ரேஷியோ வச்சு பிரேக் பண்ணுறது ஒன் ஆஃப் த மாடல். கரண்ட் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோட சேர்த்து வரக்கூடிய ஸ்டாக் ரெண்டாவது மாடல். மூணாவது மாடலில் ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் அலாங் வித் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது மூணாவது மாடல். ஸோ மூணுமே பை டிஃபால்ட் நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ அப்போ இங்கே வரும்போது 0.25 அப்படிங்கிறது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.4 lakhs. This is given. 0.25 அப்படிங்கிறது 2.4 lakhs இருந்தால் 1 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கணும்? 2.4 lakhs into 1 divided by 0.25. 4 times. 9.6 lakhs. And what about the fixed assets? 2.4 into 0.75 divided by 0.25. 3 times. 7.2 lakhs. Upper fixed assets we found out from working note number 1, which is 7,20,000 rupees. And shareholders funds எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க? 9,60,000 proprietary fund. shareholders funds அப்படிங்கிறது என்னது? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் ரெண்டும் சேர்த்து தான் ஷேர் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்விட்டின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டும் சேர்த்து 960, அதில் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 1,60,000. The balance sheet, means the equity share capital should be the balancing figure, which is 8 lakhs. Now, if I tally that balance sheet, it agrees with 11,20,000 rupees in both the side. 11,20,000 rupees. So, எங்கெங்க நான் பிரேக் பண்ணேன்? I think இதை பிரேக் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். Repeated only. Bank overdraft இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் வந்திருக்கு. Fixed assets to proprietary ratio கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுக்கு என்ன சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வேணும்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும். And we have been given the bank overdraft also, that you have to understand how to incorporate. So these are the items are incorporated in this question number 6. Yes, make it faster. If it is over, text me. We will move on to the next one. Question number 7. I request you to go and try the illustration from your instant material also. Solve பண்ணுங்க, அது assignment மாதிரி submit பண்ணுங்க. Answers already available in the video form. Go and refer if you have any doubt. Okay. Keep working a lot of illustration. Okay. ஒவ்வொன்றும் different angle வரும், முதல்ல break பண்ண தெரியணும்.
Question number 7. Now, with the help of the following information, complete the balance sheet of MNOP Limited. As already told you, what you have to do? Simply prepare the, try to solve the ratios. Ratios வந்து start பண்ணுங்க. Better you can have a balance sheet format also. Balance sheet. We have been given equity share capital, working note number 1. Balance sheet itself, working note number 1, 1 lakh. Given. The relevant ratio of the company are as follows: current debt to total debt. Second working note. ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு 2 இருக்கு. Current debt to total debt. Okay. Debt to total debt. இந்த ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக நம்ம பார்க்கல, இருந்தாலும் நம்மளால ஃபார்முலா கெஸ் பண்ண முடியும். என்ன காரணம்? அந்த ஃபார்மேட் டீச் பண்ணதுனால. ரெண்டு டேர்மை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபர்ஸ்ட் நியூமரேட்டர் செகண்ட் டினாமினேட்டர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ 0.4/1 பை டிஃபால்ட் பை 1ன்னு அர்த்தம். செகண்ட், தேர்ட் வரும்போது டோட்டல் டெட் பை டு ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி. Total debt by owner's equity or simply equity. Equity na equity shareholders funds. 0.6/1. Equity shareholders funds includes not only equity share capital, resource and surplus also. Fixed assets to owner's equity. Fixed assets, fourth one. Fixed assets to owner's equity or simply equity. That value being 0.6/1. Total assets turnover. Total assets turnover connection word illa. Turnover should be numerator, total assets should be the denominator. So fifth one. Sales by total assets. 2 times 2/1. Inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. 6th, 8 times கொடுத்திருக்காங்க. இன்வென்ட்ரிக்கும் டர்னோவருக்கும் உள்ள லிங்க். டர்னோவர் வந்து சேல்ஸ் பை ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. ஒரு இன்வென்ட்ரி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும், அதனால க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி போட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இன்வென்ட்ரி டர்னோவர் ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னாங்க காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு எடுத்துக்கணும். பட் ஜிபி பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்காதனால நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? சேல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். த அதர் வே ஆல்சோ பாசிபிள், பட் வி ஹவ் நாட் பீன் ப்ரொவைடட் வித் ஜிபி ரேஷியோஸ். அப்போ 8/1. நமக்கு ஒரே ஒரு டேட்டா தான் இருக்குது. இப்போ எதை எப்படி பிரேக் பண்ணுறது? கொடுத்த டேட்டாவை எங்கே ஃபீட் பண்ண முடியும்? வேறு வழி இல்லை. ஈக்விட்டி. தேர் வில் நாட் பி ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்னு அஸ்யூம் பண்ணாதான் நீங்கள் பண்ணிக்கணும். So by this assumption, I'll put that equity wherever the equity comes here. Given and here given. அப்போ டோட்டல் டெட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் 1 lakh into 0.6/1, 60,000 rupees. And fixed assets எவ்வளோ? Also 60,000 rupees. 1 lakh into 0.6/1. And here
Total debt is 60. We arrived this from working note number 3. 60,000 எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? அது working note number 3 ல இருந்து வந்துச்சுன்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க. Now the current debt being 60,000 into 0.4 by 1, 24,000 is the current debt. Whatever the available information, found out information, transfer to the balance sheet. Fixed assets கண்டுபிடிச்சிட்டோம். That fixed assets be found out by working note 4, value being 60. And total debt, where long term debt as well as current liabilities ரெண்டும் சேர்த்து நமக்கு 16 தெரியும். We got this information from working note number 3. அதில் current liabilities வந்து 24,000 அப்படிங்கிறது நம்ம எங்கேருந்து அரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம்? working note number 2லேருந்து அரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம். And long term debt should be the balancing figure 36,000. ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்னு இருந்தால் liability சைடில் ஈக்விட்டி as well as debt மட்டும்தான் இருக்கணும். 1,60,000 போட்டாச்சுங்க. 1,60,000 போட்டாச்சு. ஸோ அப்போ இங்கே வருவோம். This is total of liability side. Total of liability side தூக்கி போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ current assets வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்? 1 lakh இருக்கணும். That you know. Current assets should be 1 lakh. இப்போ இதில் வந்து டோட்டல் அசெட்ஸ் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டோட்டல் அசெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 1,60,000. ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1. ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1லேருந்து 160 நம்ம அரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1ல டோட்டல் அசெட்ஸ் 160 எப்படி வந்துச்சு? டோட்டல் ஆஃப் தி liability side we found out and posted the same value in the asset side அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. So 1 share is equal to this one அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 share எவ்வளோ இருக்கும்? 1,60,000 into 2 times. 3,60,000 is the answer. 3,20,000 is the answer. And here sales 3,20,000. We got this from working note number 5. You can get the balance. 3,20,000 divided by 8. 40,000 is the closing inventory. So closing stock or stock in trade from working note number 6, we got this value being 40. Balance on the liquid assets, where vali illa, balancing figure being 60,000 rupees. Balancing figure. Is that clear? Over calculation நான் எப்படி பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன நோட் கொடுத்துருக்கிறேன். Liquid assets may be cash or BR இருக்கலாம். பாக்கி தண்ணி கொடுங்க. Clear? Make it faster.
கிளியரா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா. So we'll be now moving on to the next illustration. 8th one. இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல 12 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. Question number 8. You have to complete the balance sheet. You have to complete the balance sheet. As usual, we'll start with GP shareholders funds கொடுத்திருக்காங்க. shareholders funds கொடுத்திருக்காங்க. நான் அது முதல்ல எழுதிக்கிறேன். 6 lakhs. Right. எதுக்காக கொடுத்த பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன்னா என்னென்ன ஐட்டங்கள் இருக்குங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. இது தவிர வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இல்லை, ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கல, வேறு ஒன்றும் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை. இந்த 3 தான் இருக்குது. 3மே இருக்குது. அசெட்ஸில் 4 விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த 4ஐயும் கண்டுபிடிக்கணும். இதில் 7 ஐட்டம் கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளோதான். அதில் 1 கொடுத்துட்டாங்க. கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அண்ட் ஜிபி இஸ் கிவன். நம்பர் 1 ஜிபி பை சேல்ஸ் எவ்வளோ? 20/100. Second, credit sales to total sales. Credit sales, total sales 80%, 80/100. Total assets turnover. In a formula, turnover should be the numerator, total assets should be the denominator. அதாவது sales, total sales should be the numerator value divided by total assets should be denominator value. Value being 0.3/1. Fourth, inventory turnover. Inventory can turnover இருக்கும். GP கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? Cost of goods sold எடுத்துக்கலாம். In turnover பதிலா closing stock will be taken 4 times 4/1. GP ratio கொடுக்காமல் இருந்தால் we can take only sales. ACP 20 days கொடுத்திருக்காங்க. Fifth, ACP க்கு என்ன ஃபார்முலா? ACP is equal to 360 into average receivable divided by credit sales. This value is equal to 20 னு கொடுத்துட்டாங்க. And 6th one, current ratio, current assets by current liabilities 1.8 times. 7th one, long term debt to equity, long term debt to equity 40/100. 40/100. We have been given the gross profit. Gross profit இங்கே தேவைப்படுது 54,000. This information is given. From this it is very easy to find out the sales. 54,000 into 100/25 times 2,70,000 rupees is the sales. அந்த சேல்ஸை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 2,70,000. We got this from working note number 1. Working note number 1. If I do the cross multiplication, 2,16,000 will be the answer here. 2,16,000 is the answer. 2,70,000 into 80/100. இதில் வரும்போது
Sales 2,70,000. We got the sales value. We got the sales value from working note number 1. அப்போ டோட்டல் அசெட்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். டோட்டல் அசெட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 2,70,000 into 1 by 0.3. I think this value being 9 lakhs. Am I right? This is 9 lakhs. இப்போ டோட்டல் அசெட்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் கொண்டு போயிடலாம் இல்லையா? டேட்டா கொண்டு போய் இங்கே போட்டுடலாம். 9 lakhs. We got this from working note number 3. And the same will be in the liability side also, 9 lakhs. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஏதாவது நம்பர்ஸ் தெரியும்னா உடனடியாக அங்கே போஸ்ட் பண்ணிடுறது பெட்டர். ஓகே, கிளியர். இந்த சாப்டர் மட்டும் நீங்கள் தனியாக போடும்போது தான் தெரியும், இல்லைன்னா புரியாது. நான் போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எக்ஸாமில் ஒரு பையன் அப்படி தான் பண்ணான். சார் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு போயிட்டேன் சார், ஆன்சரே வரல. எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? இதுவே நாளைக்கு நீங்கள் இந்த சம்ம நோட்டை எழுதின பிறகு திரும்ப பாருங்கள், எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு தெரியாது. அதுக்கு தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன். எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் அது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு இருக்கும். நீங்கள் தேடி 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 போகிற மாதிரி இருக்கும். சுடுக்கு கேம் மாதிரி அங்கங்கே ஃபில் பண்ணிட்டு வருவீங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல் இன் திஸ். Now, cost of goods sold அப்படிங்கிறது sales minus GP is the cost of goods sold. Sales minus GP is the cost of goods sold. Sales is 2,70,000. GP is 54. This one is from working note number 1. This is given. 216 is the cost of goods sold. Working note number 8. Working note number 8. Now I'll post that here. Cost of goods sold being 2,16,000 and closing stock should be numerator, means cross multiplication. You got this one from working note number 8. 2,16,000 into 1 by 4. 54,000. You'll be getting 54,000 for the closing stock. Whatever the item you calculated to be posted in the balance sheet, immediately finish of posting date. So here this value being 54,000. I got this 54,000 from the working note number 4. Okay. Let's go for the fifth one. Credit sales எனக்கு தெரியும். Here credit sales being 2,16,000. This is from the working note number 2. 2ல கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க credit sales. அப்போ 360 divided by 2,16,000 into average receivable is equal to 20. அப்படின்னா average receivable எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Average receivable is equal to 20. இந்த சைடில் இருக்கிற வேல்யூ ஆப்போசிட் சைடில் போகும்போது இன்வர்ஸாக மாறிடும். டினாமினேட்டரில் இருக்கிற 2,16 நியூமரேட்டர்லையும் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய 360 டினாமினேட்டர்லையும் மாறிடும். இதுதான் நம்ம எதில் படிச்சிருப்போம்? இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் படிச்சிருப்போம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஆவரேஜ் ரிசீவபிள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ரிசீவபிள்ஸ் ஓகே, ஏசிபி இன்ட்டு கிரெடிட் சேல்ஸ். அங்கே ஏசிபி வந்து 20 days. அப்போ 20 டிவைட் பை 360 இன்ட்டு கிரெடிட் சேல்ஸ் எடுத்துக்கணும். அதுதான் இங்கே வந்து ரிவர்ஸில் வருது. ஸோ 20 இன்ட்டு 2,16 டிவைட் பை 360 போட்டிங்கன்னா ஆவரேஜ் ரிசீவபிள் ஷுட் பி எவ்வளோ? 12,000 rupees. 12,000 rupees. So I now post that here 12,000 rupees. Debtors over. We found out from working note number 5. Current ratio வரும்போது current assets by current liabilities. இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டுமே எனக்கு தெரியாது. I cannot work out this. And a seventh வந்து long term debt and equity. Here equity 6 lakhs is given. அப்போ இது எழுதிடலாம். Denominator value being 6 lakhs. This is given. அப்போ do the cross multiplication to arrive the numerator 40%. 2,40,000 rupees. Long term debt being 2,40,000.
2,40,000 being the long-term debt. We arrived at from working note number 7. Total liability side நமக்கு 9 lakhs தெரியும் and creditor should be the balancing figure. So this will be the working note number 9. Balance sheet itself a working note. இதிலிருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன், creditors கண்டுபிடிச்சிட்டேன், value being 60,000 rupees. இப்போ அதை இங்கே ஃபீட் பண்ணுங்க. Current liabilities is 60,000. I got that 60 from working note number 9, அதாவது balance sheet. Balance sheet tally பண்ணதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். Then we can get the current assets. 60 into 1.8 by 1, 1,08,000 நினைக்கிறேன், right? 1,08,000 being the current assets. Now, you know that cash, debtors and inventory will be the current asset, which is equivalent to 1,08,000. அதில் டெட்டாஸும் இன்வென்ட்ரியும் தெரியும். அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் கேஷ் ஃப்ரம் 1,08,000 12,000ஐயும் 54,000ஐயும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா you'll get this value. Cash எவ்வளோ? 42,000. Only one item is left over, which is fixed cost, fixed assets can be found out as a balancing figure. 1,08,000 போச்சுன்னா 7 lakhs எவ்வளோ வருது? 7,92,000 is the fixed cost. We got it now. So balance sheet tally. Clear? ஒவ்வொரு லைனும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரணும். இப்போ ஆன்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது, எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண எங்கே முடிச்சேன்னு தெரியாது. இது எங்கேருந்து காப்பி பண்ணுவீங்க? ஏதாவது பரவாயில்ல, லாஸ்ட் சம்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஃபுல்லாக சம்மாக தான் இருக்கும். எங்கேயாவது கொஞ்சம் சம் கொடுத்துட்டு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க, சொல்யூஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் 2 பக்கத்துக்கு. பார்த்துங்க, அதில் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் 20 மார்க் கேட்டிருக்கிறோம், சிஏல ஒரு முறை. ஓகே, what about the online students? Come on, text me. I got the message only from Ishaq. Sorry, Ishaq Rahman. What about the others? Yeah.
Let's now move on to the question number 9. Question number 9. Question number 9. Number 1. இதுலேயும் we have been given the balance sheet. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன இருக்குங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க. டோட்டல் டெட்டில் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மட்டும் தான் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை. இப்போ லாங் டர்ம் டெட் இல்லை. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரிசோர்ஸஸ் சர்ப்ளஸ் ரெண்டுமே ஒரு 10 lakhs, 4 + 6. கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் போட்டிங்கன்னா டோட்டல் வந்துடும். டோட்டல் டெட் டு நெட் ஒர்த். Total debt to net worth. One bar 2. Net worth அப்படிங்கிறது என்னது? இது ரெண்டு சேர்த்தா net worth. Assets minus liabilities தான் net worth. Otherwise equity and resources and surplus ரெண்டு சேர்த்துட்டோம்னா net worth. Total assets turnover. Second. Sales by total assets. 2 times 2 bar 1. Gross profit on sales. GP by sales. 30 by 100. ACP 40 days. Formula another 360 into average receivable by credit sales is equal to 40 days. Inventory turnover ratio formula அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. சேல்ஸ் எடுத்துக்கிறதா, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு எடுத்துக்கிறதா, no need to get confused. It is already given in the question itself. So inventory turnover ratio, cost of goods sold by closing stock, 3 bar 1. Acid test ratio is nothing but liquid ratio. Quick ratio or liquid ratio is the acid test ratio. 6th one. Liquid asset by current liabilities. ஏன்னா bank overdraft இல்ல, is equal to 0.75 bar 1. So as you know, equity share capital and reserves and surplus will be the net worth. Working note number 7. வேறு வழியே இல்லை, எதுவுமே தெரியாது. கொடுத்துருக்கிறது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், ரிசோர்ஸ், சர்ப்ளஸ், நெட் ஒர்த்துங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. நெட் ஒர்த் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டு சேர்த்து, அப்போ இது 10 lakhs. You can proceed this. Net worth being 10 lakhs from working note number 7. Then it should be 5 lakhs. Total debt being 5 lakhs. 10 lakhs into 1 by 2. So the current liabilities in this case being 5 lakhs. And இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிருச்சு? பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் 15 lakhs ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். This one from working note number 1 we got this, and this should also be 15 lakhs. Okay, total of liability side is equal to the total of asset side. Is total of assets. Now we can put that value here, total assets being 15 lakhs.
From where do we get this? From balance sheet. Doing the cross multiplication, the sales being 30 lakhs. 15 lakhs into 2 bar 1. We got the sales, we can substitute that sales in the next ratio. 30 lakhs, we got it from working note number 2. GP can be very easily found out by applying this formula. 30 lakhs into 30 percentage. 9 lakhs. Working note number 8. Cost of goods sold is equal to sales minus GP. Sales 30 lakhs, GP இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் 9 lakhs, அப்ப cost of goods sold 21 lakhs. For the ACP calculation, credit sales is required but detail is not given. அப்படின்னா the entire sales will be considered as what? Sales னு வச்சுக்கலாம். This will be 30 lakhs. We found out that 30 lakhs in working note number 2. அப்ப average receivable ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Average receivable is equal to 40. இந்த சைடில் இருக்கிற ஆப்போசிட் சைடில் போகும்போது 360 நியூமரேட்டரில் உள்ள டினாமினேட்டரில் உள்ள 30 lakhs நியூமரேட்டரில் போட்டலாம். 30 lakhs divided by 360. Okay. What's the value? 3 lakhs? 33,000. Okay. 3 lakhs 33,333 is the average receivable. Current assets la 3 விஷயங்கள் அதுல debtors கண்டுபிடிச்சாச்சு, அதனால அதை முதல்ல ஃபீட் பண்ணிக்கிறேன். 3,33,333 from working note number 4. Fifth one, cost of goods sold 21 lakhs. We got this 21 lakhs from working note number 8. 8ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So அப்ப நம்ம closing stock ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். 21 lakhs by 3, 7 lakhs is the closing stock. So closing stock value being 7 lakhs. Inventory. Working note number 5. Inventory being 7 lakhs. Liquid assets by current liabilities. We have been given only one liability, that is also current liabilities 5 lakhs. We found out that in the working note number 1 in reference with the balance sheet. Balance sheet பார்த்தா தான் the total debt வந்து current liabilities மட்டும்ங்கிறது தெரியுது. அப்ப liquid assets எவ்வளவு வரும்? 5 lakhs into 0.75 by 1. 3,75,000. Am I right? 3,75,000. Liquid asset அப்படிங்கிறது இது ரெண்டும் சேர்த்து liquid assets. 3,75,000. Liquid asset. Hence, therefore, cash is equivalent to balancing figure 41,667. Fixed assets தவிர எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்ப இது வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? Balancing figure ஆக fixed assets போட்டுக்கலாம், which is 4,25,000. So we got the balance sheet tally.
Let's now move on to the next one. Question number 10. Question number 10 la we have been given so many data. If the value of fixed assets amounting to rupees 26 lakhs, prepare summarized P&L account and then balance sheet. P&L account prepare பண்ணோம், balance sheet prepare பண்ணோம். இது வரைக்கும் balance sheet prepare பண்ற மாதிரி பார்த்தோம். இப்போ balance sheet P&L account சேர்த்து prepare பண்ணோம். Let's see. Join with me to solve this illustration. Profit and loss account, trading and P&L account, and then balance sheet. Question number 10. Trading and P&L account, and then balance sheet. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The value of fixed assets being 26 lakhs. என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிட்டே வந்துருங்க. Fixed assets given 26 lakhs. 26 lakhs. I may put the values in thousands. In thousands. Okay, I need space. Apart from that, the following accounting information, financial ratios of PQR Limited relate to the year ended 31st December 2021 given. First set accounting information, second is financial ratios. மொத accounting informationல இருந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத போட்டுக்கலாம். இதுல லாஸ்ட் லைன் ஆல் சேல்ஸ் ஆன் கிரெடிட்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நீங்க செக்ரிகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஜிபி, ஜிபி பை சேல்ஸ் 15/100. Second net profit ratio, net profit by sales 8%, 8/100. Third, raw material consumed, raw material consumed 20% of work cost, work cost into 20%. Fourth, direct wages, work cost la 10%. Fifth, stock of raw material 3 months usage. raw material எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணி இருக்கிறீங்களோ அதான் யூசேஜ், அதில் 3 month புரியுது 3/12. இதெல்லாமே ரேஷியோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் லேமன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த மீனிங் வச்சும் கெஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். Sixth, stock of finished goods, finished goods stock. இது raw material stock. This is raw material stock. Okay, finished goods stock வரும்போது work cost எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 6%. Debt collection period ACP
Seventh one ACP. ACP is equal to 60 days கொடுத்திருக்கிறாங்க. 360 into average receivables divided by credit sales. Okay. Average receivables and credit sales is equal to 60 days. All sales on credit. அப்படின்னா இந்த கிளாஸிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. This one is over. Then we have been given financial ratios. Financial ratios feed பண்ணிக்கலாம். Fixed assets to sales. One is to 3. Ninth. Fixed assets to current assets. 13/11. Current ratio. Current assets by current liabilities. 2/1. Long-term loans to current liabilities. 11th one. Long-term loan by current liabilities. 2/1. 12th one. Capital to reserves and surplus. Capital, reserves and surplus. Capital 1 share இருந்தால் reserves and surplus 4 share. அப்ப இது shareholders funds or equity ன்னு வச்சுக்கலாம். We got all these details posted. Now start from the known data to find out all the unknown data also with the help of ratios. So the known data being fixed assets. 2600 can be posted wherever it is available. Here is 2600 G given. Here is 2600 G given. Okay. அப்போ சேல்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூஸிங் த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். 2600 into 3/1, sales being 7800. Sales is a P&L item. Sales P&L trading account la credit sale போட்டுக்கிறேன். The value being 7800. Fixed assets, current assets வரும்போது current assets should be 2600 into 11/13, 2200. So இங்கே current assets போட்டுக்கலாம். The value being 2200. Working note number 9. Sales working note number 8. இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் போட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் ஆயிடுச்சு 4800. ஆனால் இப்படி போடக்கூடாது. நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும். குரூப்பாக இருக்கக்கூடாது.
கரண்ட் அசெட்ஸ்குள்ள என்னென்ன உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ கண்டுபிடிச்சு தனித்தனியாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். வில் டூ இட் லேட்டர். நவ் அண்ட் வென் வி கெட் current ratio வரும்போது current assets to share, which is 2200. We got this from working note number 9. From this it is very clear current liabilities will be 2200 into 1 by 2, 1100. 1100. Here current liabilities being 1100. Of course you have to break. You have to break. Seventh one la credit sales is given 7800 from working note number 8. இப்போ இது வந்து ACP நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ACP is equal to 60 into credit sales 7800 divided by 360. 1300 will be the ACP. Sorry, not ACP, average receivable. This is average receivable, sorry. Average receivable is equal to 1300. இப்போ கரண்ட் அசெட்ஸை நான் பிரேக் பண்ணுறேன். ஸ்டாக் வரும், ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் வரும். ஸ்டாக்கில் ரெண்டு விதமான ஸ்டாக் இருக்குது இல்லையா? ஆவரேஜ் ரிசீவபிள் வரும், கேஷ் வரலாம். இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் தெரியும். த வேல்யூ பீங் 1300. எல்லா கரண்ட் அசெட்ஸும் சேர்த்து 2200. அதில் ஒரு ஐட்டத்தை நம்ம இப்போ பிரேக் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஐட்டத்தை நம்ம பிரேக் பண்ணியாச்சு. Then 11th formula, long term loan and current liabilities வந்து 1100. We got this from working note number 10. அப்ப long term debt should be 2200. Long term debt should be 2200. Long term debt. Current liabilities we found out from working note number 10. Long term debt we found out from working note number 11. இதோட வேல்யூ 2200. இது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது கட்டாயமா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் தான் இருக்க முடியும். We'll see that later on. Okay. வேற எதுவும் probably reserve fund இதெல்லாம் breakup இருக்கு, ஆனால் மற்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை. ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் அஸ் அ பேலன்சிங் ஃபிகர். இப்பயே பண்ணிடலாம். 3300 போயிடுச்சுன்னா 1500 will be the shareholders funds balancing figure. இந்த இடத்துல 1 share capital reserve fund surplus 4 share னா shareholders funds 5 share. shareholders funds 1500 அப்படிங்கிறத பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 5 ஷேர் 1500னா 4 ஷேர் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1200. 300 should be capital. So equity share capital, reserves and surplus from working note number 12. This one is 300. This one is 1200. So from the working note 7 to 12 we completed almost balance sheet majority. Income statement la one da ipadikku arrive aayirukku. We have to proceed further. We have already found out the sales. engala sales poda mudiyuma angala sales podunga. First la sales we got 7800 from working note number 8. Appa GP should be 15% of this 1140. Am I right? 7800 into 15%. Okay, 1170. அப்ப இத இங்க போட்டுக்கலாம். ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்
GP 1170, GP 1170. Finally, you will get net profit or loss. Net profit to sales is given. Sales 7800 தெரியும், and net profit should be 7800 into 8%, 624. Net profit being 624. Third, fourth, fifth and sixth, 3, 4, 6 மூணுக்குமே working capital கேட்டிருக்காங்க. சரி, work cost கேட்டிருக்கிறாங்க. What is called work cost? ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கான்செப்ட்ல தப்பு பண்ணிட்டாங்க எக்ஸாம்ல. ஒர்க் காஸ்ட் என்னன்னு தெரியாது. ஒர்க் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட், அதாவது சேல்ஸ் மைனஸ் ஜிபி. சேல்ஸ் பீயிங் 7800, ஜிபி 1170, தென் ஒர்க் காஸ்ட் ஷுட் பி எவ்வளோ? 6630. ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 13. Now இனிமேல் எல்லாத்தையும் நீங்க ஈஸியா பண்ணிடலாம். இங்க வரும்போது ஒர்க் காஸ்ட் வந்து 6630 into 20% on this. 20% on 6630 being எவ்வளோ? 1326. இது raw material consumption. Raw material consumption will be debited in the trading account. Raw material consumption. Opening stock plus purchases minus closing stock is the raw material consumption. And the amount இங்கே போடணும். The value being 1326. நீங்கள் raw material consumption போட்டிங்கன்னா opening stock, purchases, closing stock வராது. ஏன்னா அதை adjust பண்ணி தான் இந்த raw material consumption இருக்குது. அதனால் that அதை போட்டிங்க. Fourthல வரும்போது that wages கண்டுபிடிக்கலாம். Work cost அதில் 10%. 663 will be the direct wages. So here the direct wages being 663. Raw material stock எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, raw material consumptionல 3 monthக்குரியது ஸ்டாக்காக இருக்கு. Raw material consumption 1326 into 3/12 போட்டிங்கன்னா raw material stock being 331.5. இங்கே ஸ்டாக்ல வரும்போது we have raw material stock and finished goods stock. Raw material stock being 331.5. So we have finished goods stock, raw material stock and stock. Raw material stock being 331.5. This will be from working note number 5. Finished goods stock அடுத்ததுல calculate பண்றோம். Work cost 6630 அதில் 6% is the finished goods stock. 397.8. So here 397.8. We have done. I think எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். இப்போ இதை டேலி பண்ணிட்டே வரலாம். இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா 7800 பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னவா இருக்க முடியும்? ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட், ஃபேக்ட்ரி ரிலேட்டட் ஓவர்ஹெட் சார்ஜஸாக இருக்கலாம். 4641 பேலன்சிங் ஃபிகர். 1170 you will be getting 546 balancing figure. Selling and distribution overhead, balancing figure. அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டில்
கரண்ட் அசெட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக், ஆவரேஜ் ரிசீவபிள், ஈவன் கேஷ் பேலன்ஸ். ஸோ நமக்கு 3 விஷயங்கள் தெரியும். தெரியாத இன்னொரு விஷயம் என்னவா இருக்க முடியும்னா கேஷ் பேங்காக இருக்க முடியும். யூ கேன் கெட் திஸ் as a balancing figure. Finished goods we found out from working note number 6. Average receivable we found out from working note number 7. Cash is the balancing figure. What is the balancing figure? 170.7. Of course, we have prepared the trading and P&L account as well as balance sheet comprehensively. With that, this illustration is over. Okay. In the question, 12 marks exam get. Go home and try the question number 10 and 11 yourself immediately. Solve பண்ணி காமிச்சிட்டு ரெஃபர் பண்ணாமல் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. புக்கில் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணாமல் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூல் கெட் மோர் grip over this. ஓகே. ஆக்சுவலாக கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ரெஃபர் பண்ணாமல் ஃபைனல் ஆன்சர் வர வைக்கணும். ஆன்சரை ரெஃபரே பண்ணிடக்கூடாது. ஃபைனல் ஆன்சர் டேலி ஆகுதா அது வரைக்கும் விடக்கூடாது. எத்தனை பேர் அதை செய்கிறீங்க? அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து உட்காந்து படிக்கக்கூடாது, போட்டு பார்க்கணும். போட்டு பார்க்கும்போது ஆன்சர் ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது. மை டீச்சர் டாட் மீ இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. இந்த மாதிரிலாம் கிளாஸ்லாம் எடுக்க மாட்டார். கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துறாரா, சம கொடுத்துருவார், போட்டுருவார், அவ்வளோதான். அவர் கூட சுற்றிட்டு இருப்பார். அப்படியே எங்கேயா போவார், வாக்கிங் போவார், இங்கே வருவார், அங்கிட்டு சுற்றுவார். போட்டு முடிச்சா கிளம்பலாம் பார். போட்டு முடிக்கிறதுக்கு 2 மணி நேரம் ஆகிடும். இந்த சம் எடுத்துங்க, இட் டேக்ஸ் 2 hours. ஓகே, எனக்கு அந்த மாதிரி நடத்தணும்னு ஆசை தான், டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. சம கொடுத்துட்டு போடுங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் எனக்கு அட்மிஷனே வராது. எங்கள் சாருக்கு வந்து 5 பேர் 6 பேர் தான் படிப்பாங்க. ஆனால் என்ஷூர்ஸ் தட் 100% ரிசல்ட். நிறைய படித்தாங்கன்னா எல்லாருமே பாஸ் தான். ஓகே, பாஸ் கிடையாது, லெவல் அஹேடாக இருப்பாங்க. எவ்வளோ பாஸுக்கு தேவையோ அதுக்கு ஜாஸ்தியாக வச்சுருப்பாங்க ஒரு நாலேஜ். ஸோ தட் வாஸ் த லெவல் ஹி ட்ரைன்ட் அஸ். ஓகே, அப்போ இந்த கொஷின் வந்து ஒரு சம்மை கொடுத்துட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணியே ஆகணுன்றார். I could still remember I took around 3 hours to solve one illustration. 3 hours ஆச்சு. 11 o'clock I think 11:30 வந்து சம்ம டிக்டேட் பண்ணி முடிச்சார். டிக்டேட் தான், இப்போல்லாம் என்ன புக்கெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. சம்ம டிக்டேட் பண்ணுவார், நம்ம வேகமாக எழுதிப்போம். டிக்டேட் பண்ணும்போது அதில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வரும், கிறுக்கி எழுதி வச்சுருப்போம், சரியாக இல்லைன்னா நம்பர் தப்பாக இருக்கும், எழுதி வச்சுருப்போம். எழுதி முடிச்சோன்னா சம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடுவார். சம்மு கரெக்டாக எழுதியிருக்கானான்னு தெரியாது. 11:30 he finished dictating, but I solved that sum by 2:30. அப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? 12, 1, 2, 3 hours. பட் அந்த நேரத்தில் அவர் லஞ்ச் முடிச்சோன்னா தூங்கிட்டு இருக்கிறார். டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது, உட்காந்துருக்கிறேன். அப்புறம் 3 o'clock அவர் ஏந்திச்சு ஓகே வில் சி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ ஐ வாஸ் தேர் இன் த கிளாஸ் ரூம் இன் த சேம் சீட் வித்தவுட் மூவிங் ஹியர் ஆர் தேர் ஃபார் 4 hours. இப்போல்லாம் வந்து 1 மணி நேரம் உட்கார முடியல, ஏந்திச்சு போயிடுறோம். 4 hours. அப்போ டெஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதும்போது அந்த ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சம் எடுத்திங்கன்னா அந்த சம்மை போட்டே ஆகணும். அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சாப்டரும் அதே மாதிரி தான். இந்த சாப்டர் அந்த மாதிரி கொஷின் தான். ஒரு சம் எடுத்திங்கன்னா ஆன்சர் வரலன்னா go and do some relax, get back again.
ஆன்சர் ரெஃபர் பண்ணிடக்கூடாது. ஆன்சர் ரெஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய திங்கிங் கெப்பாசிட்டி போயிடும். அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு 3-4 சம் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா போதும், அந்த சாப்டரில் நீங்கள் மாஸ்டர் எப்படி இருந்தாலும் பூந்து விளையாடலாம். ஓகே, now let's move on to the next one, 11th question. So we have 11th question. Question number 1 இன்னும் போடாமல் இருக்கு, அந்த கொஸ்டின் நம்ம போடணும். Question number 11. Okay. Question number 11. Rupees in thousands. எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு, ஒரே பேஜில் சம் சால்வ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குங்கிறதுனால நான் ஒரே பேஜில் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். என் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் question number 11, trading and profit and loss account. We have been given opening stock 700, purchases not given, direct expenses 175, GP not given, buy sales not given, closing stock not given. Establishment charges 740, interest on loan 60, provision for taxation not given, net profit not given. Net profit not given. GP, of course, you have to find out. Commission given here 100. Proposed dividend here, balance brought forward from the previous year 140. Current year net profit you have to find out and transfer. இதெல்லாம் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். Proposed dividend you have to find out. Transfer to GR you have to find out. Balance profit carried forward you have to find out. Balance sheet question number 11ல ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்ல என்னென்ன ஐட்டங்கள் இருக்கும், என்னென்ன ஐட்டங்கள் அதில் டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க, இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நான் எழுதிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிடணும். பேலன்ஸ் ஷீட் ரைட். paid up capital, paid up 1000, GR, opening balance, addition in the year, current year addition, profit and loss, 10% loan, current liabilities. Fixed assets under that, plant and machinery 1400, others you have to find out. Current assets, stock, debtors, cash. Cash 125 கொடுத்துட்டாங்க.
others you have to find out. So என்னென்ன ஐட்டங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம். Now we'll start from the ratios. 9 ratios details கொடுத்துருக்குறாங்க. From there you have to prepare the balance sheet completely. Let's start with number 1, current ratio. Number 1, current ratio. Current assets by current liabilities 2/1. Closing stock is 25% of sales. Closing stock is equal to sales into 25/100. Number 3, proposed dividend to paid up capital ratio. Proposed dividend க்கும் equity share capital க்கும் paid up share capital க்கும் உள்ள link 2/3. Okay, 2/3. Gross profit ratio GPR 60% of turnover. GP by sales 60/100. Now, 5th, loan is half of current liabilities. Loan is half of current liabilities. Current liabilities 2 இருந்தால் இது 1 இருக்கு. 6th, transfer to general reserves to proposed dividend ratio. General reserve transfer to GR அதுக்கும் proposed dividend க்கும் உள்ள relationship 1:1. 1:1. Right. Now, profit carried forward 7th is 10% of the proposed dividend. Profit carried forward அதுக்கும் proposed dividend க்கும் உள்ள relationship, proposed dividend 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா 10 ரூபாய் carry forward பண்ணியிருக்கிறாங்க. 8th one, provision for taxation is equal to the amount of net profit for the year. Net profit அப்படிங்கிறது post tax, net profit after tax. அதுவும் taxum ஈக்குவலா இருக்குன்னா 50-50. Okay, provision for taxation divided by profit after tax, net profit equal அப்படின்னா 1:1 ratio. Balance to credit of general reserve at the beginning of the year is twice the amount transferred to the account from the current year's profit. Opening GR இருக்குல்ல, current year GR ஓட கனெக்ட் பண்ணாக்க twice the amount. Balance to credit of general reserve at the beginning of the year is twice the amount transferred to that account from the current year. Current year இருந்து 1 ரூபாய் transfer பண்ணியிருந்தால் opening balance 2 times இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் நீங்க ரேஷியோஸ்னு மனப்பாடம் பண்ண முடியாது. இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் நீங்க திங்க் பண்ண முடியும். I have given that format, so we have written all the ratios here. Now we have to proceed from the known to unknown. இதில் நமக்கு என்ன இருக்கு? இதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
கரண்ட் ரேஷியோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சேல்ஸு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, எதுவுமே கொடுக்கல. என்னப்பா? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது, அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். பெய்ட் அப் கேபிட்டல் 1000 கொடுத்துருக்குறாங்க, அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பெய்ட் அப் கேபிட்டல் எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்? மூணுல proposed dividend to equity share capital. So here you can use equity share capital being 1000, it is given, and proposed dividend should be 667. round up பண்ணிக்கலாம் 667. ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதை உடனே போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. proposed dividend being 667 from working note number 3. இந்த proposed dividend 6th யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்க. 6th எவ்வளோ the value? 667. 667. அப்போ transfer to GR should also be 667. This one is from working note number 3 and this one is also 667. We got it now. Transfer to GR being 667. Working note number 6. And opening GR and current year transfer to GR 9th ஒன்ல இருக்கு. current year transfer வந்து 667 சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஓப்பனிங்ல எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? this 667 we got it from 6. 1334 அல்லது 33, 34 போட்டுக்கலாம். should be 1334. Now opening being 1334, current year transfer being 667. okay, full outer காலத்திலே போட்டுக்கிறேன், இதிலே போட வேண்டாம். 1333, 34, 667. This one is from working note number 6. This one is from working note number 9. இப்போ வேற என்ன இருக்கு? 7th ஒன்று இருக்கு. proposed dividendல profit carried forward 10%. proposed dividend எவ்வளோ இருக்கு? 667. we got it from 3rd and this should be 67 ஆக இருக்கலாம். புக்கில் நான் 66ன்னு போட்டிருக்கிறேன், ஏன்னா ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் வரும் இல்லையா. ஓகே, 6 முறை 7 பண்ணிவிட்டேன், ஒன்றை வந்து 6 வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் இல் பி கம்ஃபர்ட். பட் அப்படி இல்லைனா ஆன்சர் டேலி வர மாதிரி தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். ஸோ 66 ஹியர் பேலன்ஸ் கேர் 66. நம்பர் 7. அப்போ இந்த பேலன்ஸ் எங்கே வந்துருச்சு? இங்கே வந்துடணும். 66. நம்பர் 7. இப்போ லாஸ்ட் பிளாக் ட்ரேடிங், P&L அக்கௌண்ட், P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட், தேர்ட் பிளாக். தேர்ட் பிளாக்ல டெபிட் சைடில் 3 ஐட்டம் தான், 3மே போட்டோம் அப்படின்னா அதை டேலி பண்ணி நெட் ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் பேலன்சிங் ஃபிகராக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ இதோட டோட்டல் 1400. 1260 is the net profit. So 1260 is the net profit. Balancing figure. Net profit க்கும் tax க்கும் relationship 8th கொடுத்திருக்காங்க. Profit after tax 1260 இருந்துச்சுன்னா this you got it from P&L appropriation account. அப்போ இதுவும் 1260 ஆக இருக்கணும். proposed provision for taxation. So here 1260. You got it from where? Number 8. P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் எல்லா விஷயங்களும் வந்துருச்சு. அப்போ அதை டேலி பண்ணி ஜிபியை கண்டுபிடிச்சிடலாம். 3320, 3320, 3220 balancing figure. I transfer here 3320.
3,220, sorry. Right. Purchases, sales, closing stock, 3 information தெரியல, அதனால போட முடியாது. Now, leftover workings are 1 current assets, current liabilities, ரெண்டுமே எனக்கு தெரியாது, போட முடியாது. 2 sales into 25%. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா ஜிபி க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து சேல்ஸ்ல 25% சொல்லி இருக்காங்க. அப்போ எதுவும் தெரியாது, சேல்ஸும் தெரியாது, க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் தெரியாது, போட முடியாது. லைனா வரேன்ப்பா, நான் ஒவ்வொன்றா சொல்றேன். ரெண்டாவது கிடையாது, இல்லை 1 2 கிடையாது. ஃபோர்த், யா ஆஃப் கோர்ஸ் ஃபோர்த் we can do. நான் செக் பண்றேன். ஓகே, குட், யூ ஃபவுண்ட் அவுட் தட், வெரி குட். ஸோ ஃபோர்த் இஸ் த ஆன்சர். அப்போ ஃபோர்த்ல இருந்து நம்ம கொண்டு வரலாம். இதுல ஜிபி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் 3,220 ஃப்ரம் P&L அக்கௌண்ட். அப்போ சேல்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். எவ்வளவு? 5367. Now sales is 5367. 5367. அப்ப செகண்ட்ல நமக்கு சேல்ஸ் இருக்கு, அதுல கொண்டு வந்து போட்டுக்கலாம். ஹியர் சேல்ஸ் வந்து 5367, க்ளோசிங் ஸ்டாக் 25% சொல்லி இருக்காங்க. அப்ப இது 25% போட்டா எவ்வளவு வருது? 1342 இல்ல 42. okay, 42. so here 1342. sales value we got it from working note number 4, closing stock we got it from number 2. அப்ப ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு, பர்ச்சேஸ் தவிர. அப்ப இதை ஈஸியா டேலி பண்ணி நீங்க பர்ச்சேஸ் மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கண்டுபிடிச்சலாம். 6,709 and the purchases should be 2,614, balancing figure. ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் முடிச்சாச்சு. பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைடில் 10% லோனு, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல அதர் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ஸ்டாக் டேட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். எவ்வளவு விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். ஹவு கேன் யூ ப்ரொசீட்? இந்த ஒரு பார்ட் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தடுமாறினாங்க. ஆனா 10% லோன் கொடுத்துருக்கிறான் பாருங்க. That is a clue here. Interest on loan 60 rupees is already given. So if interest and loan, the ratio between these two being 10/100, hidden ratio mari கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. One more adjustment, 10th. Here the interest being 16 சொன்னால் loans should be 600. இதுல இருந்து நம்ம இப்ப ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். So working note hash 600. okay, இப்ப 5thல தானே ஃபீட் பண்ணலாம். loan 600, அப்ப current liability should be, do the cross multiplication, 1200 ஆக இருக்க முடியும். 1200 current liability is 1200. பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடில் உள்ள எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சாச்சு. டேலி பண்ணிங்கன்னா 4,867, 4,867. சப்போஸ் இந்த சம்ம நீங்கள் நான் சொன்னதை பார்க்காம போட்டிருந்தீங்கன்னா இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துருப்பீங்கன்னு பாருங்கள். சின்ன விஷயம் தான். யூ வில் டேக் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம் டு பிரேக் தட். ஆனால் டெம்ப்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் போயிடும். திங்க் எ லாட். Now current ratio, current liabilities 1,200 அப்படி நமக்கு தெரியும். current assets வந்து 2 times 2,400. this 1,200 we already found out from working note number 5. this is from 5. current assets 2,400, current assets. okay, stock நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோமே 1342, stock 1342 from working note number 2. அப்ப இந்த மூணையும் சேர்த்தீங்கன்னா current assets being 2,400. இந்த மூணையும் சேர்த்தா current assets 2,400.
அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் ஷுட் பி த டேட்டாஸ். ஹவு மச் இஸ் தட்? 933. அசெட் சைடில் அதர்ஸ் தவிர எல்லாமே தெரியும். அப்போ அதர்ஸ் வந்து கட்டாயமாக பேலன்சிங் ஃபிகராக இருக்க முடியும். தட் வேல்யூ பீங் 1067. 1067. I request you to try this illustration at least by yourself. Okay. லாஸ்ட் 2 சம்மும் நல்ல கிரிட்டிக்கலான சம். இதோட அட்வான்ஸ் சம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். Question number 1 we have to discuss now. இது கிளியர்னா சொல்லுங்க. We will go for the last illustration. Question number 1. கிளியரா? டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. Now let's start with the last illustration, otherwise question number 1 in Singar Academy's book. DuPont chart prepared by DuPont company. இந்த பல ரேஷியோஸை அவங்க வந்து ப்ரிடாமினண்டாக 4 ரேஷியோவாக டீகோட் பண்ணிட்டாங்க. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி, ஒவ்வொரு கம்பெனியுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னதுப்பா? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸை அதிகப்படுத்துறது தான் அவங்களுடைய அல்டிமேட் கோல். இந்த அல்டிமேட் கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு 3 காம்பனன்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. இஃப் தே ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீசிங் த நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, earnings to the equity shareholders could be increased. Or if they are increasing the asset turnover ratio, asset சும்மா இல்லை, வாங்குறீங்க விற்கிறீங்க ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது, அப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அதிகமாகும். அல்லது அசெட்ஸுக்கு நீங்கள் ஃபண்டிங் எது மூலமாக பண்ணுறீங்க? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டிங், ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர். அந்த ஃபண்டிங்கில் மூலமும் நீங்கள் ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்த முடியும். ஏன் அப்படி சொன்னால் லிவரேஜ் அப்படிங்கிற சாப்டரில் படிக்க போகிறோம். லிவரேஜ் அண்ட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த 2 சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம். லாஸ்ட் ஃபியூ மோர் சாப்டர்ஸ் அதே, அதில் லிவரேஜும் இதையும் பார்க்க போகிறோம். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒன்று டிமாண்ட் பண்ணுவான், டிபெஞ்சர் ரைஸ் பண்ண அவன் ஒருத்தன் டிமாண்ட் பண்ணுவான். நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கிறீங்களா, டிபெஞ்சர் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கிறீங்களா, டிபெஞ்சர் வாங்கிக்கிறீங்களான்னு கேட்டால் நீங்கள் எதை வாங்குவீங்க? கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுறாங்க, யூ ஹேவ் த மணி டு இன்வெஸ்ட், அப்போ எதை வாங்குவீங்க? டிபெஞ்சரா ஷேர்ஸா? டிபெஞ்சர் ரிஸ்கே கிடையாது, கேரண்டியாக பணம் வரும், லாபமோ நஷ்டமோ உங்களுக்கு பணம் தந்தையாக தருவாங்க, வாங்கின கடனை திருப்பி தந்துடுவாங்க, எவ்வளோ சேஃப்டி செக்யூரிட்டி இருக்குது, கட்டாயமாக நீங்கள் அதை தான் விரும்புவீங்க. ஆனால் ஷேர் கேபிட்டல்னா வரும், வராமல் போகும், போட்ட பணமும் போகலாம். ஓ அவ்வளோ ரிஸ்கா? ஓகே, நீங்கள் நான் ஷேர்ஸ் வாங்குகிறேன், எனக்கு வந்து 20% கொடுங்க, டிபெஞ்சர் அந்த 8% கொடுத்தா போதும். யுவர் டிமாண்ட் வில் பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் டிபெஞ்சர் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மே பி லெஸர், and in case if you want to invest in the equity shares, your demand may be higher.
அப்போ ஹையர் டிமாண்ட் உள்ள ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமாக ஃபண்டிங் பண்ணிங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஒர்க் ஸோ மச் மணி. 20% வேலை செஞ்சாகும். அவ்வளோ வேலை செய்கிறதுக்குள்ள 8% ஒருத்தர் தரேன்றான். அந்த சோர்ஸ் மூலமாக பண்ணாக்க 8% ஒர்க் பண்ணால் போதும். 10% ஒர்க் பண்ணாலும் 8% கொடுத்து மிச்சம் 2% சேவ் ஆகுது இல்லை, அது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பிரித்து கொடுக்கலாம். தட்ஸ் அ தேர்ட் ஒன். 3 aspects. One is increase the net profit ratio. Next one is rotate more. Okay, turnover higher. Third, sourcing. Assets க்கு sourcing என்ன? Equity multiplier. So these are the 3. இப்போ DuPont கம்பெனி என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இந்த கம்பெனியில் இந்த 3 ரேஷியோ போட்டு பார்க்குறாங்க. ப்ரீவியஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது எது வீக்கராக இருக்குது, அந்த ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அப்படி ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும்போது ஓவரால் அல்டிமேட் ரிசல்ட்ஸ் டு தி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் could be enhanced அப்படிங்கிறது DuPont சார்ட்டுடைய வியூ. SSA companies details are revenue 1 lakh, net income 15,000, asset 80,000 rupees, equity 50. அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எப்படி போடுவீங்க? PAT, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து இன்கம் 15,000 டிவைட் பை சேல்ஸ் எவ்வளோங்க? சேல்ஸ் வந்து 1 lakh. அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ? 15%. அசெட் டர்னோவர் ரேஷியோ வரும்போது அசெட் வந்து 80,000, சேல்ஸ் வந்து 1 lakh. அப்போ 1 lakh by 80,000. அப்போ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸில் போடணும். எவ்வளோ வருது ஆன்சர்? 1.25 times. ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர் வந்து அசெட் 80,000 rupees, ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்குது? 50,000 இருக்குது. அப்போ மல்டிப்ளையர் எவ்வளோ வருதுங்க? 1.60. ஓகே. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி என்ன ஃபார்முலா? PAT பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். PAT எவ்வளோ இருக்குது? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ், அதர்வைஸ் நெட் இன்கம் 15,000. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 50,000 rupees. அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போட்ட அந்த 50,000 ரூபாய்க்கு 15,000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா 30% அவங்களுக்கு கிடைக்குது. This 30% is nothing but multiplication of all these values. இந்த மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது? Okay, you will get this value. From this it is very clear, if they are increasing this one or this one or this one, will have the reflection on this, which is ultimately returns to the equity shareholders also getting affected. அல்லது இந்த ஃபார்முலாவெல்லாம் கிளப் பண்ணுங்க. சேல்ஸ் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் கேன்சல் ஆகிடும், அசெட் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் கேன்சல் ஆகிடும். அல்டிமேட்டாக PAT பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டியோடைய ஃபார்முலா நமக்கு கிடைச்சிச்சு. ஸோ DuPont சார்ட் பை DuPont கம்பெனி இஸ் வெரி ஃபேமஸ். இது இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி 5 ஃபேக்டர்ஸ் மாடல் இருக்குது. இது 3 ஃபேக்டர். ஒவ்வொன்றையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா அல்டிமேட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது அதிகப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிற மாதிரி 5ல் வச்சு ஒவ்வொன்றையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதிகப்படுத்த முடியும்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. ப்ராப்பர்லி அது OM பேப்பரில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். OMல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போன பேட்சில் தான் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணேன். பார்ப்போம். இதில் இல்லை, CAல கிடையாது, CMAலையும் கிடையாது, இந்த பேப்பரில். ஓகே, hope you will be able to understand the DuPont chart by DuPont company. Rest of all the other items I have covered in detail. Of course, small theory is also given in the very front. You can have the glance over that. So that's all. So with that, ratio analysis is over completely. Meet you in the next class.